Is it visible? Yes, sir. Okay, okay. This is the yesterday's class, collector to base bias technique. ఇది అక్కర్లేదమ్మా, ఎస్ బీటా టర్మ్ డెరైవ్ చేశాను, ఇది అక్కర్లేదు, ఇది ఎగ్జామ్ ఉండదు. కాకపోతే ఒకసారి చూడండి అంతే, తెలుసుకోవడానికి చూడండి అంతే. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ బేస్ రెసిస్టర్ మెథడ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ బయాస్ మెథడ్ అంటారు అనమాట. బేస్ రెసిస్టర్ మెథడ్ ఆర్ ఫిక్స్డ్ బయాస్ మెథడ్. This is the figure for uh, in the previous class. What we have seen, only here across the collector terminal one resistance is used, and in between this collector terminal and base terminal another resistor is used, and two resistors is used, that is this RC and RB. Construction చేయటం ఈజీ కదా. This construction part is easy. This resistor, below this resistor one bypassing terminal I am taking. Across this bypassing terminal I am connecting one more resistor, and it is given to the base terminal. ఇది కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ అనుకోవచ్చు ఫర్ collector to base bias, that is this terminal is coming from collector to the base. Therefore this is the collector to base bias technique. Okay, in today's class we are saying this base resistor method. That means here this resistor is above the resistor RC resistor. I am placing this RB resistor not below this RC, above this RC I am taking here this resistor. I am considering this resistance part above this RC. అది ఆ సర్క్యూట్కి ఈ సర్క్యూట్కి ఉన్న బేసిక్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇది ఆర్బీని బిలో ది ఆర్సీ తీసుకోవట్లా, అబోవ్ ది ఆర్సీ తీసుకుంటున్నాం. అదే బేసిక్ డిఫరెన్స్ అనమాట బేస్ రెసిస్టర్ మెథడ్కి కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్ మెథడ్కి. ఓకే, హియర్ I am providing VCC, then this resistor RB, RC, and each and every terminal voltage I am going to consider. That voltage is across this base and emitter VBE, across this collector and emitter, that is VCE, and the flow of current is taking place from this VCC, that is IB, and across this collector terminal, that is IC. after After applying KVL, we need to consider the loop like this. From that loop I am going to consider this VCC, IBRB, this VBE also, like that. Across the output terminal I am going to consider the KVL like this, like in that manner we are going to derive that KVL equation. From that KVL equation we are going to derive required parameters like IB value, VCE values మెయిన్గా మనం డిరైవ్ చేస్తాం అనమాట. ఎందుకు డిరైవ్ చేయాలంటే, what is the need for deriving means, in order to find out that operating point Q, what is the position of operating point Q for this biasing technique, that is for this biasing technique, that is base resistor method or fixed bias technique లో. Stability factor S, as a stability factor S, how that S is going to be indicated, we are supposed to know. Okay, here in this figure, NPN transistor connected in CE configuration. It is emitter is connected to ground, therefore it is connected in CE configuration with resistor biased. In this method, a high resistance RB is connected. This RB, a high resistance RB is connected between the positive terminal of VCC. This is the positive terminal of VCC, and base of the resistor. Between the base and VCC అనొచ్చు సింపుల్గా, పాజిటివ్ టెర్మినల్ అనక్కర్లేదు. దిస్ RB is connected between the VCC and base of resistor. The required zero signal base current IB, the required zero signal base current IB flows through the RB and is provided by VCC. The base emitter junction is, this base emitter junction is forward biased because the base is positive with respect to the emitter. This base is going to be positive with respect to the emitter is grounded, therefore this is going to be in the, this base is having the high potential when compared to this emitter terminal.
By a proper selection of RB, the required zero signal base current base current can be made to flow. The required zero signal base current can be made to flow by applying some proper VCC. VCC properగా అప్లై చేస్తే ద జీరో సిగ్నల్ కలెక్టర్ కరెంట్ జీరో సిగ్నల్ బేస్ కరెంట్ ఈస్ పాసిబుల్. Okay. Then this is the theoretical part. Then we will see the circuit analysis part. Here, here we shall find the value of RB value కనుక్కుంటాం. We are going to find this RB value such that the required collector current flows under the zero signal condition. Let IC be the required zero signal collector current. Consider closed circuit in this manner. Consider this circuit in this manner. A B A B A B G A B. Consider A B E G A in this manner. A B E G అనుకున్నాము. A B E G. This one A B E G. Okay. In this manner, it is the flow of current is taking place in this manner. This is like a loop. We are considering like a loop here. Okay. Then that KVL equation is given by VCC minus IBRB minus VBE minus IBRB VBE. This is VCC. This is flowing outwards IBRB minus VBE. From that, this loop VCC minus IBRB minus VBE. Okay, this is the, let it be, I can indicate that polarity also like this one. This is positive, negative, this is positive, negative. Like this, we can give the notation like this here. This is IB, VCC minus IBRB minus VBE. Okay. From that implies VCC minus IBRB minus VBE is equal to, actually equation should be like this: VCC minus IBRB. మీరు ఎగ్జామ్లో రాసేటప్పుడు కూడా బేసిక్ ఈక్వేషన్ నుంచి రాయండి బెటర్. VBE is equal to 0. Then that implies VCC is equal to IBRB plus VBE. That implies I would like to know the what is the RB value. So I am taking this term on the left hand side. Therefore IBRB is equal to VCC minus VBE. That implies I can find out this RB value as well as IB value also. Depends upon our requirement, I am going to find out RB as well as IB value. IB is equal to VCC minus VBE by RB. RB is equal to VCC minus VBE by IB. Okay. Then we know that amplification factor beta is given by this output current by input current, that is beta is equal to IC by IB. That implies IB is equal to IC by beta. On substituting this value, this IB value in the previous equation, this is the previous equation. By substituting that value in the previous equation in RB equation, therefore RB is equal to VCC minus VBE by IB. Substitute this IB value here. Then it will become IC by IC, this term into beta. RB is equal to VCC minus VBE into beta by IC. Okay. This is the equation I have acquired. This is the equation. Okay. And from the above equation, the value of RB can be calculated. As VBE is generally very small as compared to this VBE. This VBE is generally very small as compared to VCC. Therefore, this RB is equal to, beta VCC by IC. Beta, this VB is very small value. Therefore, this RB value is given by beta VCC by IC. Okay. The value of RB can be found directly. Hence, this method is sometimes called as fixed bias method. ఈ ఆర్బీ వాల్యూ మనం డైరెక్ట్గా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అనమాట. ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి వీ కెన్ కాల్ దిస్ మెథడ్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ బయాస్ మెథడ్. ఓకే. అండ్
And again, I am going to consider this IB term, this IB term here. This IB is equal to VCC minus VB by RB. That implies I am going to make the partial differentiation with respect to this equation. Therefore, dou IB by dou IC is equal to 0. There is no IC term in this equation. In this equation, no IC term is present. Therefore, dou IB by dou IC is 0. 0. We know the from the previous uh, from the previous basic knowledge, I know the stability factor term. Stability factor term, that stability factor term S is given by S is equal to 1 plus beta by 1 minus beta into dou IB by dou IC. This is S is equal to 1 plus beta by 1 minus beta into dou IB by dou IC term. This dou IB by dou IC, I know this equation already. Therefore, this is the term we have acquired earlier. Dou IB by dou IC is equal to 0. I am going to substitute this term here. Okay. Therefore, S is equal to 1 plus beta by 1 minus beta dou IB by dou IC. After substituting this 0 here, then this stability factor S is given by 1 plus beta. 1 plus beta. Okay. This is the, if it is 0, then it will become stability factor S. S is equal to 1 plus beta. The base resistor method, the base current IB is independent of collector current here. Base current IB, this base current is this base current IB is independent of collector current here in this biasing technique. Okay. If beta value is equal to 100, assume that it has beta value is equal to 100, then S is equal to 101. This shows that IC changes 101 times as much as any change in IC naught. Thus, IC is very much dependent upon IC naught, and hence it depends upon the temperature. The beta value, the S value, stability factor S value should be as less as possible అని చెప్పాం కదా మా ప్రీవియస్ క్లాస్లో ఏం చెప్పాము. ఎస్ వాల్యూ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత అంత స్టేబుల్గా ఉంటుంది ట్రాన్సిస్టర్ అని చెప్పాం ప్రీవియస్ క్లాస్లో. అట్లానే ఏంటంటే ఇప్పుడు స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎట్లా ఉంది, 101 టైమ్స్ ఉందన్నమాట. ఆ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ 101 టైమ్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఏ ఫేవరబుల్ కండిషన్. దెర్ ఫోర్ అవర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు are going to be affected with respect to this temperature. The IC naught IC value as well as IC naught value is going to be varied. Therefore, it is this technique is also not at all a good technique. Good technique in terms of stability of the transistor. First technique is also not a good technique. First one is collector to base bias technique is not a good technique, and next technique is also fixed bias technique is also not a good technique. So we are going for other type of more improved type of biasing technique, that is self bias technique. Okay. ఇప్పుడు ఏం చేసాం, ఈ ఫిక్స్డ్ బయాస్లో ఏం చేసాం, ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ద సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ two resistors only, RC and RB, but this resistor basic difference between first circuit and this circuit is RB should be connected above this RC, and applying KVL equation across input circuit side is enough for this one. Whereas in the previous section we have applied KVL equation for the input circuit side as well as output circuit side also, across the collector side as well as the base side also. Okay, that is the basic difference. Only one KVL equation is enough for this fixed bias. From that, after obtaining this KVL equation, I can find out the what is IB value as well as RB value. We know the beta equation, and by substituting this beta value in terms of IB here, then I can calculate what is RB value finally. Base resistor method, what is the value of base resistance can be obtained, that is beta VCC by IC. Thereafter, I can take the IB value, again applying the partial differentiation for that IB value, that is dou IB by dou AC. Here in this term there is no IC term, therefore it will become 0. Then stability factor S is given by 1 plus beta by 1 plus beta into dou IB by dou AC. Therefore, S term is given as, after substituting the 0 value here, then S is given by S is equal to 1 plus beta. Okay.
The value of S is highest that can be obtained. Hence, the circuit has very poor stability. Due to this fact, this method is rarely used. I am going to use this method very rarely. In some cases, I am going to use this method. Next technique is self bias or emitter bias. Self bias or emitter bias or voltage divider bias technique. Or universally bias technique అని కూడా అంటాం. Self bias. This circuit consists of different names, that is self bias technique, emitter bias technique, voltage divider bias technique, universal bias technique also. Okay. This biasing technique is mainly used in construction of amplifier. Amplifier construction లో మనం ఈ సెల్ఫ్ బయాస్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. Amplifier construct చేసేటప్పుడు సెల్ఫ్ బయాస్ టెక్నిక్ యూజ్ చేస్తాం. Why? Because our transistor is operated in safe mode as well as in the stable mode. So I am going to use this circuit in the amplifier. Application of self bias circuit ante any amplifier can be used in this self bias circuit mode only. Okay. We will move on to the first construction of circuit diagram. Thereafter we will see the later part. First, this is the circuit diagram for self bias. First, I am considering one transistor. I am taking one NPN type of transistor. I am placing four resistors here. I am going to place four resistors across this base. Across this base, I am placing one resistor, that is R1, and another resistor is also placed, that is R2. And across the collector, I am placing one more resistor, that is RC. And across the emitter, I am placing one more resistor, that is RE. This is the resistor R1, R2, RC, RE. And these resistors, the combination of these two resistors, I can treat these two resistors are in parallel. Are in parallel. These two resistors are in parallel. I can give this resistance as RB, base resistance itla వేస్తాను. Base resistance RB is equal to, these two resistors are in parallel. Therefore, two resistors are in parallel means it is R1. This R1 and R2 are in parallel. RB is equal to R1 R2 by R1 plus R2. Okay. In this manner, these two resistors are in parallel. Therefore, I can give this term here, that is RB is equal to R1 R2 by R1 plus R2. Okay. Next one. This is a very commonly used biasing arrangement is self bias or emitter bias. It is this is also known as a universal bias stabilization circuit. This is also known as universal bias stabilization circuit. In the circuit, biasing is provided by three resistors. Biasing is provided by actually four resistors. It should be, please replace this one. This in this circuit, biasing is provided by four resistors and రాసుకుందాము. Please actually here three resistors means here the others notation is that R1 is in parallel with R2 and the resultant is RB అని రాసుకుంటాడమ్మ. Other notation ఏంటంటే resultant is RB and two more resistors are also there, that is RC and RE. అది ఆదర్ నొటేషన్, అందుకని త్రీ రెసిస్టర్స్ అంటున్నాడు అనమాట. యాక్చువల్గా ఫోర్ రెసిస్టర్స్, దట్ ఈస్ R1 R2 RC RE. దట్ ఈస్ ఆదర్స్ నొటేషన్. త్రీ రెసిస్టర్స్ అని చెప్పడానికి మీనింగ్ అది. ఓకేనా. మీరు ఎగ్జామ్లో ఫోర్ రెసిస్టర్స్ అని రాయొచ్చు. నథింగ్, దెర్ ఈస్ నథింగ్, నో రాంగ్ ఇన్ ఇట్. In the circuit, the biasing is provided by four resistors, that is R1, R2, RB. R1, R2 will indicate it as RB and RC as well as RE. Okay. The resistors R1 and R2 acts as an voltage divider.
It acts as these two resistors are in parallel, therefore it acts as voltage divider giving a fixed voltage at base. It is going to, these two resistors gives a fixed voltage at base terminal. It is going to provide some fixed voltage. If collector current increases due to the change in temperature or change in beta, the emitter current also increases. If the collector current IC value increases means, let me, if IC value increases, if IC value increases means increases due to the increase in temperature. Temperature increases, IC value increases, then due to the increase in temperature, okay, and then this IC value increases means beta value is given by IC by IB only. IC by IB. IC by IB. Therefore, if this IC value increases means beta value will increases. This beta value increases. The emitter current also increases here. Indirectly, emitter current also increases. If emitter current increases means the voltage drop. The voltage drop IERE. Voltage drop IERE get increases across emitter. Okay, IERE increases. Therefore, this reduces the voltage difference between the base and emitter. ఈ voltage drop, this voltage drop increase అవటం వల్ల, this voltage drop increase అవటం వల్ల, this voltage VBE, this voltage get decreases. This voltage VBE get decreases. Okay, this is not a good combination. This voltage drop should be low and VBE should be high generally, but it is not happening here. This is one of the main disadvantages or avoidable situation. We should avoid this situation. Okay, if collector current increases, then change in temperature. If collector current increases due to the change in the temperature, then emitter current also increases due to the increase in the emitter current across this emitter terminal. IERE get increases. If this IERE increases, this VBE get decreases. ఈ VBE decrease అయింది అనుకున్నాము, అప్పుడు ఏంటి, అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ గెట్ డిక్రీజెస్. దేర్ ఫోర్ we can say that negative feedback exists in the, this negative feedback exists in the circuit. IC increases, temperature increases, change in beta value increases, IA increases, voltage drop across IC increases, VBE get decreases. It also acts as a negative feedback circuit. Next, we will see the analysis part, DC analysis part. I am going to take the some portion of the circuit. Initially, base circuit across the base. Okay, here this circuit I am going to consider across the base. I am going to consider initially voltage across R2. This is voltage across. This is one technique. One technique we can follow two techniques here. I will tell the both the techniques. First technique we will see voltage across R2 is the base voltage. Across this R2 is the base voltage. Apply voltage divider theorem to find VB. VB, that is VB is equal to this point. This point VB is equal to this resistance. Where it is flowing here, the flow of current is taking across this R2. The flow of current is taking place across this R2. Then VB is equal to R2I. R2I by R2I by total resistance. R2I by total resistance, that is across R1 as well as R2. This flow of current is taking place across the R2, that is R2 by I by R1 into IB plus IB, I plus IB, sorry, I plus IB plus R2I into this voltage. This voltage into this voltage, that is VCC. Then VB is equal to R2 by R1 plus R2. If this current is very much high, if this current I is very much high when compared to this base current, therefore
I am going to remove this term. Therefore it will become R2 I R2 I by R2 I by R1 plus R2 into I. I this I and this I get cancels. Therefore, R2 by R1 plus R2 into VCC, where this I is very much greater than IB. This is one method. This is one method. Another method is second method. Second method is we know the I is equal to V by R term. We know the I is equal to V by R. Therefore, I is equal to VCC by total resistance R1 and R2. VCC by R1 plus R2. Then base voltage VB is equal to IR2. Base voltage antundi. Base voltage VB is equal to IR2, and I am going to substitute here I into R2. Therefore, substitute this I value here. VCC by R1 plus R2 into R2. ఇట్లా అయినా రాయొచ్చు. ఇదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు. The terminal by opposite terminal by this resistor, the flow of current is taking place across this resistor, that is VB value తీసుకున్నప్పుడు opposite resistance by total resistance వేస్తాం. అట్లయినా చేయొచ్చు. లేకపోతే ఇట్లయినా సింపుల్ మెథడ్లో I is equal to V by R ఫార్ములా వేసి I వాల్యూ VCC by R1 plus R2 అనుకొని VB is equal to IR2, that is VCC into R2 by R1 plus R2 అయినా చెప్పొచ్చు. ఇట్లా అయినా చెప్పొచ్చు. ఓకే, మీకు ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటే అది చేయండి, పర్లేదు. Next one. Now let us consider collector circuit. Voltage across RE is VE can be obtained. Voltage across RE is voltage collector circuit చూస్తాం. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసాం? ఫస్ట్ ది బేస్ సర్క్యూట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కలెక్టర్ సర్క్యూట్. This is Thevenin voltage or base voltage. The Thevenin voltage or base voltage IB is considered as 0. Should be open circuit. This IB should be open circuited, but voltage exists. I is going to be 0, but voltage exists there. Okay, this is extra point. For knowing sake, I have written here. Okay. Now let us consider collector circuit. Voltage across RE is VE can be obtained. That is VE. This VE voltage across emitter circuit. That is VE is equal to IERE. VE is equal to IERE. That is equal to this one. This one. This point is VB minus VBE. This point VB minus VBE is equal to VE. These two terminals IERE is equal to VE is equal to VB minus VBE is equal to IERE. That is the notation given there. VE is equal to IERE, that is equal to VB minus VBE. That implies IE is equal to VBE minus VBE by IRE. Sorry, RE. This is the term. IE term is this one. Okay, this is the IE term. Next, apply KVL to the collector circuit. Apply KVL to the collector circuit side. I am going to apply some KVL, and it is given as VCC minus ICRC minus VCE minus IERE. For simplicity's sake, I can give notation like this: positive, negative, this positive, negative, this is positive, negative. Okay. Therefore, this is the equation: VCC minus ICRC minus VCE minus IERE is equal to 0. That implies VCE. That implies
this VCE. I would like to know this voltage. Therefore, VCE is equal to this voltage VCE is equal to VCC. I am taking this equation, this term to the right hand side, and I am going to make this all the terms in the left hand side itself. Therefore, VCE is equal to VCC minus ICRC minus IERE. Okay, this is the equation. Thereafter, after after knowing the base circuit side voltage as well as what is the voltage across the emitter circuit emitter side, as well as what is the voltage across VCE, voltage across VCE, then I am going for actual part, that is the I am making that entire circuit into the Thevenin circuit diagram like that. Okay, simplified circuit of voltage divider bias I am drawing here. Again, this R1 and R2 ఇక్కడ ఇందాక చెప్పాను కదా R1 R2 వోల్టేజ్ డివైడర్లో యాక్ట్ చేస్తుందని. R1 R2ని ఒక దగ్గరే ఒక రెసిస్టర్ తీసేసుకుంటున్నాం. ఆ రెసిస్టర్ని ఆర్బి అని చెప్పి ఇండికేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ సింప్లిఫైడ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ డివైడర్ బయాస్. అండ్ ఈ R1 ఈజ్ ప్యారల్ టు R2 అని రాసేసాం ఇక్కడ. RB ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్యారల్ టు R2. Therefore, this voltage I am considering this voltage as VT, this voltage as VCC, and resistor across resistor across emitter, resistor across collector, and the voltage across this base and emitter is VBE, and the voltage across collector and emitter is VCE. Here R1 and R2 are replaced by RB, and VT is Thevenin voltage, where RB is the parallel combination of R1 and R2, and VT is the Thevenin voltage. Okay, RB can be calculated as RB is given by R1 R2 by R1 plus R2. This is the equivalent resistor model. I have written this RB like this. Okay, applying KVL to the base circuit. Applying KVL to the base circuit side. Therefore, VT is equal VT minus let it be write it as VT minus IB RB minus VBE minus IE minus IE RE is equal to 0. This is the KVL equation. Actual KVL equation we are supposed to write this equation. Then only we can find out the next equation. Okay, VT is equal to IBRB plus VBE plus IERE. Thereafter, we know what is this IE value. What is this IE? Emitter current is given by IB plus IC, base current plus collector current, and I am going to substitute that one here. Okay, VT is equal to IBRB plus VBE plus IB plus IC ni substitute చేశాను into RE. Thereafter, VT is equal to VBE plus this this resistor terms ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ IB ఉంది, ఇక్కడ IBRE ఉంది, as well as IBRB ఉంది. ఈ టూ టర్మ్స్ని నేను కామన్ తీసుకుంటున్నాను. అండ్ RB ప్లస్ RE ఇంటూ IB ప్లస్ ICRE. Okay, this is given by VT is equal to VBE plus this term is written like this. Thereafter, VBE is equal to this base emitter voltage is given by VBE is equal to VT minus RB plus RE into IB minus ICRC. ఈ టర్మ్స్ని నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ తీసుకెళ్తున్నాను అనమాట. ఈ టర్మ్స్ these terms I am taking to the left hand side, and I am making this term remains on this side. VBE is equal to VT minus RB plus RE into IB minus ICRE. Okay, I I I know this value also. I know what is the value
what is the value of VB, what is the value of IE, what is the value of VCE, and what is RB value as well as VBE value. Then thereafter, I am moving on to the stability factor term. I am moving on to find out the stability factor term. We will see for determining the stability factor S for voltage divided by S, we will consider the Thevenin equivalent circuit for voltage divided by S. మీకు నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అయిందమ్మా? నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ అయిందా? ఎనీబడి ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ అయిందిగా మీకు? అయింది కదమ్మా మీకు? అయ్యింది సార్. ఓకే. దానిలో వచ్చిందిగా థెవెనిన్ థీరం, నార్టన్స్ థీరం మీకు? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే రైట్. ఆ థెవెనిన్ థీరమే ఇక్కడ యూస్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట. వన్ వోల్టేజ్ సోర్స్ ఈస్ ప్రొవైడెడ్ అండ్ సమ్ సిరీస్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ అప్లైడ్. దిస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ థెవెనిన్ సర్క్యూట్. ఆ థెవెనిన్ సర్క్యూట్ని ఇక్కడ అప్లై చేసుకుంటున్నాం అనమాట. అప్లికేషన్ ఇక్కడ యూస్ చేసుకున్నాం సెల్ఫ్ బయాస్లో. ఇట్లా ఈ థెవెనిన్ సర్క్యూట్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అనలైజ్ దిస్ సర్క్యూట్ హియర్. ఓకే, here Thevenin equivalent circuit voltage is given by Vt here. That is this Thevenin voltage is base voltage actually. This voltage is Thevenin voltage. Previously this base voltage, that is Vb, is equal to Vt. Therefore Vt is equal to R2 by previously Vb is equal to R2 by R1 plus R2 into VCC అని వేసాం కదా, అదే టర్మ్ని ఇక్కడ వీటీకి వేస్తున్నాం అనమాట. అండ్ R1 R2 are replaced by RB, we know this one. And next apply KVL to the base circuit. Apply KVL to the base circuit. This base circuit I am applying the KVL here. Then that equation is given by Vt minus IBRB minus VBE plus IB plus IC into RE. This Vt, IBRB, this terminal, this voltage I am going to consider. This voltage also, this is the voltage I am going to consider, that is VBE. Vt minus IBRB minus VBE minus IB plus IC into RE. Okay, this one, this term, and this term, 4 terms. Altogether 4 terms I am providing in our KVL equation. Okay, here this is the term Vt. Thereafter, after simplification, Vt is equal to Vt minus IBRB minus VBE minus IB plus IC into RE. That implies Vt is equal to the IB plus IC into RE is equal to 0 antam. That implies after simplification, Vt is equal to IBRB plus VBE plus IB into IC into RE. Vt is equal to this term again, common terminal. I am going to take some common terms here. IB into RB plus RE plus VBE plus IC RE. Thereafter IB. I would like to know what is the IB term. Okay, IB is equal to Vt minus VBE minus ICRE by this term. By I am taking this term in the denominator side. Okay, RB plus RE. Then thereafter partial differentiation, I am applying some partial differentiation for this term, that is IB term, dou IB by dou IC. ఇక్కడ ఏం టర్మ్స్ ఉన్నాయి? ఐసీ టర్మ్స్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ ఐసీ టర్మ్స్ ఏమున్నాయమ్మా? ఓన్లీ ఈ టర్మేగా ఐసీ టర్మ్ ఉంది. దిస్ టర్మ్ విల్ బికమ్, this term Vt will become 0, this term will become 0, this term will become 0. Okay, this term, the remaining term is this one, dou IB by dou IC is minus RE by RB plus RE. That is dou IB by dou IC is equal to minus RE by RB plus RE. Then what is the stability factor term? We have derived in the earlier class. This is the stability factor term, that is S is equal to 1 plus beta by 1 minus beta into dou IB by dou IC. Okay, that is S is equal to 1 plus beta by 1 minus beta. This term I am going to substitute this term here, that is minus RE by RB plus RE. Thereafter
thereafter this minus and this minus will become positive. 1 plus beta by 1 plus beta into Re by Rb plus Re. Thereafter I am taking this term to the numerator side, then it will become 1 plus beta into Rb plus Re or Re plus Rb by Rb plus Re plus beta Re. That implies S is equal to 1 plus beta into Re plus Rb by Rb plus 1 plus beta. These two terms are same. Re term is common for these two terms. Therefore, Re I am taking this Re term as common. 1 plus beta into Re. Then thereafter taking taking Re term in the numerator as well as denominator side. Then this S term will become 1 plus beta into 1 plus ఇక్కడ ఆర్ఈ తీసుకున్నానమ్మా. ఇక్కడ ఇక్కడ న్యూమరేటర్లో ఆర్ఈ తీసుకున్నాను, డినామినేటర్లో కూడా ఆర్ఈ తీసుకున్నాను. ఫర్ జస్ట్ కాంపన్సేషన్ సేక్, ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద ఈక్వేషన్ ఇన్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్, ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ దిస్ టర్మ్ విల్ బికమ్ 1 plus RB by RE, the numerator side. Okay, thereafter this one 1 plus beta RB plus 1 plus beta RE, this term దీనికి మొత్తానికి RE తీసుకుంటున్నాం. RB by RE plus 1 plus beta. Okay, this is the term I am going to acquire this term. And if this RB by RE is very much less than 1, if this RB by RE is very much less than 1, then stability factor S is given by S is equal to 1 plus beta into, ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ అమ్మ, ఈ టర్మ్ తీసేసుకుంటున్నాను. ఈ టర్మ్ చాలా దిస్ వాల్యూ ఈజ్ వెరీ మచ్ లెస్ దాన్ 1 అంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు 0. దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఆల్సో 0. therefore this will become 0 as well as this will become 0. Then S is equal to 1 plus beta into 1 by 1 plus beta. This term and this term will get cancelled. Therefore stability factor S is equal to 1. For self bias, stability factor S is equal to 1 is the final value. For final value is S is equal to 1. After obtaining this S is equal to 1, our derivation part is completed. Okay, in this way we are supposed to find out one factor after the other factor. ఒక ఫ్యాక్టర్ తర్వాత ఇంకొక ఫ్యాక్టర్ అన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేసి S is equal to 1 అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. ప్రాక్టికల్లీ దిస్ RB by RE ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 0. RB by RE అనే వాల్యూ ఈక్వల్ టు 0 అని ఉండదన్నమాట, మనం తీసుకున్నాం. బట్ టు హ్యావ్ బెటర్ స్టెబిలిటీ కండిషన్, ఎస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ దట్ రేషియో యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాసిబుల్. ఆ రేషియోని ఎంత తక్కువగా పెట్టుకుంటే అంత మంచిది అనమాట. మన ఆపరేటింగ్ పాయింట్ క్యూని స్టేబుల్గా ఆపరేట్ చేయొచ్చు, యాజ్ వెల్ యాజ్ దిస్ S ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ ది వెరీ లో పొజిషన్. While designing, if we make R2 much smaller than R1, then potential divider RB resistance is very small without drawing more current through the VCC. ఈ R2 వాల్యూని ఎంత తక్కువగా పెట్టుకుంటే అంత మంచిది అంటున్నారు మా ఫైనల్గా. ఈ R2 వాల్యూ షుడ్ బి మేడ్ యాజ్ స్మాల్ యాజ్ పాసిబుల్, smaller than R1. Then the current drawn by this terminal, RB terminal, is very much less. బేస్ దగ్గర ఎంత తక్కువ తీసుకుంటే అంత మనకి అప్రోప్రియేట్ సిగ్నల్ వస్తుంది అనమాట అవుట్పుట్ సైడ్. అది ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గుడ్ బికాస్ లో ఇన్పుట్ ఇంపిడెన్స్. ఓకే, emitter resistance RE is the another parameter. By increasing RE we can make RB by RE small. ఈ RE వాల్యూని emitter resistor RE is another parameter. REని ఎంత ఎక్కువగా పెడితే మనం ఈ రేషియోను అంత తక్కువగా పెట్టినట్టు మీనింగ్ అనమాట. అంతేగా, దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్. IERE increases, then operating point Q is stable. Therefore S is equal to 1. In this way
In this way, we are supposed to derive the stability factor S for the self-bias circuit. Okay. మీరు మనం చెప్పుకున్నట్టే వెళ్ళి చేయండి అమ్మా. ఇది సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్. మీరు నేను చాలా టెక్స్ట్ బుక్స్ చూసాను. అన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో చూసిన అన్ని టెక్స్ట్ బుక్లో చూసి ఫైనల్గా ఇది ఫిక్స్ చేశాను అనమాట. ఓకే. ఇది మీకు కొంచెం ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా కొంచెం కొంచెం సరిగ్గా చేయలేరు, ఉండే కొంది మీకు అర్థమయ్యే కొంది బాగుంటుంది అనమాట. ఇది డ్యామ్ షూర్ క్వశ్చన్. ఇంటర్నల్కి అడగచ్చు, ఎక్స్టర్నల్కి కూడా అడగచ్చు. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్. There is a chance for asking in your university exam as well as in your internal exam also. Okay, mid 2 ki important question. Fixed bias ఈ సెల్ఫ్ బయాస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 2 సర్క్యూట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ డెరివేషన్ పార్ట్ అంతా నేర్చుకోండి. వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ డెరివేషన్ పార్ట్ నేర్చుకొని విబి వాల్యూ చెప్పాలి, ఐఈ వాల్యూ, విసి వాల్యూ. Thereafter simplified circuit diagram for voltage divider bias. దానిలో VT value, ఈ VT means VB value only. Okay. Stability factor S is derived thereafter by using this KVL equation. Stability factor S is equal to 1 finally. That is next, bias compensation. Let me ఈ బయాస్ కాంపెన్సేషన్ టెక్నిక్స్ అమ్మ, ఇది నేను ఒక బ్రీఫ్గా చెప్తాను. ఇంకా టైం ఉంటే తర్వాత దీనిలో ఏంటంటే మీరు మెయిన్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ని మెమరైజ్ చేసుకోండి. దీనిలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్సే చెప్తాను, ఈ పాయింట్సే చెప్తాను. మనకి టైం ఎక్కువ లేదు కాబట్టి ఈ బయాస్ కాంపెన్సేషన్లో వాట్ ఈజ్ వాట్, ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకే చూద్దాం, సరిపోయింది. జస్ట్ మినిట్. Next one is bias compensation. Self bias circuit provides better operating point stability than fixed bias circuit. మనం చేసిన 3 డెరివేషన్ పార్ట్స్లో కూడా కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్, ఫిక్స్డ్ బయాస్ అండ్ సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్స్లో సెల్ఫ్ బయాస్ ఇస్ ది బెస్ట్ టెక్నిక్ in order to make the operating point Q in the more stable position. In both the arrangements, the stabilization action occurs due to the negative feedback action only. Negative feedback circuit తీసుకున్నాం అనమాట in both the cases. Okay. And negative feedback improves the stability. This is the negative feedback improves the stability. This negative feedback improves the stability, but the gain decreases in the negative feedback. Whereas in positive feedback, this positive feedback gain increases, stability decreases. Okay. This is the basic difference between positive feedback and negative feedback. పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అయితే గెయిన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఇది మనకి నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఆ నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్, పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ గురించి మీకు ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్ అనాలిసిస్ అని చెప్పి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. ఆ సబ్జెక్ట్లో మీకు డీటెయిల్డ్గా వచ్చింది అనమాట. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఏంటో చూడండి చాలు, అంతే. స్టెబిలిటీ, నెగిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇంప్రూవ్స్ ద స్టెబిలిటీ బట్ గెయిన్ డిక్రీజెస్. ఇన్ సచ్ కేస్ the compensations are used to reduce the drift of the operating point. ఈ డ్రిఫ్టింగ్ అనమాట, చేంజ్ ఓవర్ స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటింగ్ పాయింట్ మే టేక్స్ ప్లేస్ అండ్ ద డ్రిఫ్ట్ మే టేక్స్ ప్లేస్ ఫర్ దిస్ while maintaining this operating point. We need to compensate that one. ఆపరేటింగ్ పాయింట్ స్విచ్ ఆన్ పొజిషన్, అట్లా స్విచ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట, డ్రిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది, చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ కండిషన్ జరగకుండా కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్ చేసి మనం దాన్ని కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేసుకోగలం అనమాట. యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ ఆల్సో ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ in order to make our transistor operated in the proper way.
అట్లా చేస్తేనే మన ట్రాన్సిస్టర్ బర్న్ అవుట్ అవ్వకుండా కరెక్ట్గా మనకు కావాల్సిన అప్లికేషన్కి మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అలా కాకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆపరేట్ చేసేసారు అనుకోండి, మనం సర్క్యూట్ అట్లా పెట్టుంటుంది, మనం వోల్టేజ్ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తాం, డ్రాస్టిక్గా ఇంక్రీజ్ చేసేస్తాం, డ్రాస్టిక్గా తగ్గించేస్తున్నాం, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఆపరేట్ చేసాం అనుకోండి, ద బర్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ మే టేక్స్ ప్లేస్ డ్యూ టు ది డిఫరెంట్ పారామీటర్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట. డిఫరెంట్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే బర్న్ అయిపోవచ్చు అనమాట ట్రాన్సిస్టర్. అట్లా బర్న్ అవ్వకుండా మనం ట్రాన్సిస్టర్ని సేఫ్ గార్డ్ చేయడానికి ఈ కాంపన్సేషన్ టెక్నిక్స్ని, ఆపరేటింగ్ పాయింట్ని డ్రిఫ్ట్ జరగకుండా అటు ఇటు డ్రిఫ్ట్ అవ్వకుండా చూ చూస్తాం అనమాట. ఆపరేటింగ్ పాయింట్ క్యూని మెయింటైన్ చేస్తూ యాజ్ వెల్ యాజ్ సేఫ్ గార్డింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సిస్టర్ వీఆర్ మేకింగ్ హియర్ బై యూజింగ్ దిస్ టెక్నిక్స్. ఓకే, positive feedback gain increases, stability decreases; negative feedback gain decreases, stability increases. Compensation refers to the use of the temperature sensitive devices such as temperature sensitive. In this compensation techniques, I am going to use the following devices. Those are diodes, transistors, sensistors, etc., to compensate for the variation in currents here. Various compensation techniques are diode compensation for instability due to the VBE, diode compensation for instability due to IC not variation, thermistor compensation, sensistor compensation. అంటే ఒక డయోడ్ తీసుకుంటాను, ఆ డయోడ్ ఎక్కడ పెడతాను, మనకి ఈ వివిఈ వేరియేషన్ ఎక్కడైతే వస్తుందో ఆ వేరియేషన్ ఎక్కువ రాకుండా ఆ డయోడ్ని బేస్ దగ్గర పెట్టడం అట్లా చేస్తాను అనమాట. అట్లానే డయోడ్ కాంపన్సేషన్ ఫర్ ఇన్స్టెబిలిటీ వేరియేషన్ డ్యూ టు ది ఐసీ నాట్ వేరియేషన్ ఎక్కువగా లేకుండా ఇంకొక డయోడ్ యూస్ చేసి ఎమిటర్ సైడ్ పెడతాను అనమాట. అట్లా పెడతాను. నెక్స్ట్ థర్మిస్టర్ టెంపరేచర్ వేరియేషన్ వల్ల నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉంటుంది అనమాట. టెంపరేచర్కి ట్యాక్స్ సెమీ కండక్టర్ మెటీరియల్ లైక్ దట్. దేర్ ఫోర్ నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే బై ఇంక్రీజింగ్ ది టెంపరేచర్ దట్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిక్రీస్డ్. ఐ కెన్ యూస్ దిస్ థర్మిస్టర్ హియర్, సెన్సిస్టర్. it is going to sense that it is going to maximum variation in the circuit. It is going to be compensated by using this sensistor also. Okay, what are the circuits we will see. Diode compensation for instability due to the VBE variation. For germanium, this is the circuit diagram you are supposed to memorize. We are supposed to memorize this circuit diagram. Here the germanium transistor changes in మీరు భయపడాల్సిన పని లేదు. నేనేంటంటే మీరు ఒక డయాగ్రామే వేయండి అమ్మా, ఎగ్జామ్లో ఒక డయాగ్రామే డ్రా చేయండి చాలు, ఎనఫ్. నేను ఇక్కడ ఏంటంటే కొంచెం 2 డయాగ్రామ్స్ వేశాను. ఇది సెల్ఫ్ బయాస్ విత్ స్టెబిలైజేషన్ అండ్ కాంపన్సేషన్. ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే సరిపోయిద్ది, లేకపోతే ఈ డయాగ్రామ్ వేస్తే సరిపోయిద్ది అంతే. నేనేంటంటే కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ చూపించడం కోసం ఇది థెవెనిన్ వోల్టేజ్ అట్లా వేశారమ్మా. ఇది వేస్తే ఇదైనా వేయచ్చు, ఇది ఒక్క డయాగ్రామ్ వేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. దాంట్లో కూడా అట్లా అయినా ఏం పర్లేదు. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఏంటంటే R1 R2 ఉంటే మీరు దీన్ని R1 R2ని డైరెక్ట్గా తీసుకున్నాము, దీన్ని ఆర్బీగా కన్వర్ట్ చేస్తాము అని చెప్పొచ్చు. అట్లా అయినా చెప్పొచ్చు. థెవెనిన్ ఆర్టీహెచ్ అని చెప్పి ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు ఇండివిజువల్గా అయినా చెప్పొచ్చు. ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఒకటి వేసేసి నేను ఇట్లా ఆర్బీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్బీ ఆర్ ఆర్టీహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 R2/R1+R2గా తీసుకుంటున్నాను అనేది అయినా చెప్పొచ్చు. అది ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లో ఏం చేశాను చెప్పండి. కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా ఉంది చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ బయాస్. ఇట్ ఈస్ సెల్ఫ్ బయాస్డ్ సర్క్యూట్. R1 ఉంది, R2 ఉంది, RC ఉంది, RE ఉంది. ఓకే, రైట్. అండ్ across the input circuit side, I am placing one capacitor, and across the output circuit side I am placing another capacitor. And if another capacitor is also placed అనుకుంటే this is input capacitance, this is input capacitor, this is output capacitor, this is output capacitor, or we can call this as coupling capacitor also. Coupling capacitor ఇది యాంప్లిఫైర్లో చూస్తాం. కప్లింగ్ కెపాసిటర్. హియర్ అనదర్ కెపాసిటర్, దిస్ ఈస్ ఎమిటర్ కెపాసిటర్ అని కూడా అంటారమ్మా. ఒకవేళ పెడితే దిస్ ఈస్ ఎమిటర్ కెపాసిటర్. ఇన్పుట్ సైడ్ దిస్ కెపాసిటర్ ఇస్ అక్రాస్ ఇన్పుట్ సైడ్, దెర్ఫోర్ ఇట్ ఈస్ సిఇన్. అక్రాస్ అవుట్పుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ సిఅవుట్. అక్రాస్ ఎమిటర్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ సిఈ. అట్లా పెట్టాం. నెక్స్ట్ ఈ ఎమిటర్ సైడు ఇక్కడ రెసిస్టర్ యూస్ చేసాం కదా, ఈ రెసిస్టర్ దగ్గర కింద బిలో దిస్ రెసిస్టర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ వన్ డయోడ్. దిస్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాంపోనెంట్ ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ హియర్. It is a very important component, that is diode I am placing here.
this will compensate here. This will compensate the variations in this circuit. Entire circuit is going to be compensated here. And from across this diode, across this diode operating in the proper way, I am maintaining some voltage supply for this diode here. Okay, negative, for this negative terminal it is connected to positive, and this positive it is connected with and it is anode terminal is connected to positive and cathode terminal is connected to negative. That means it is in this diode is in forward bias condition is maintained by maintaining this voltage VDD, by maintaining this voltage VDD, and this diode resistor for proper operating of the diode, and one more resistor is maintained, that is RT. Okay, in this way మనకి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, ఈ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసాం రా బాబు, కన్స్ట్రక్ట్ చేసేసాం. చేసిన తర్వాత ఏంటంటే మెయిన్ క్రిటికల్ పాయింట్ ఏదైనా ఉందంటే ఇదేగా. ఇంక మొత్తం మనకు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ మొత్తం వచ్చు. ఓన్లీ క్రిటికల్ పాయింట్ మనం మెమరైజ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ డయోడ్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. దిస్ డయోడ్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు ప్లేస్డ్ అక్రాస్ ఎమిటర్ సైడ్. Then one resistor I am supposed to maintain one resistor, that is RD, and for across that resistance across this diode I am supposed to give some biasing condition for that diode, therefore I am maintaining VDT. I చెప్తే చాలా అన్నమాట. ఓకే, ఇది కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ అన్నమాట. ఇట్లా కన్స్ట్రక్షన్ పార్ట్ ఎప్పుడైనా సరే మీరు డిఫరెంట్ సర్క్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ ఎట్లా చేయాలి ఏంటనేది ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఫస్ట్ సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్ కాదో చూసుకుంటాం. ఆ సెల్ఫ్ బయాస్ చూస్తాం. అది చూసిన తర్వాత ఒక డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ ఉంటుంది ఎంటైర్ సర్క్యూట్లో. ఆ డిఫరెంట్ కాంపోనెంట్ తర్వాత ఎన్ని కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి, కెపాసిటర్స్ 2. సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్ అంటే 4 రెసిస్టర్స్ ఉంటాయి, 4 రెసిస్టర్స్. ఓకే, రైట్. అండ్ 4 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి, కెపాసిటర్ 2 కెపాసిటర్స్ ఐఎమ్ యూజింగ్, అండ్ డయోడ్ 1 డయోడ్. ఈ డయోడ్కి అనదర్ రెసిస్టర్ ఈజ్ మెయింటైన్, across this resistor is maintained, across this one voltage is also maintained. Okay, this is entire circuit is constructed by using the following components, right? The Thevenin equivalent circuit is shown in figure. The diode D is forward biased by the source voltage VDD and resistor RD. Hence, the voltage VD across the diode has same temperature coefficient as VBE of the temperature. ఇక్కడ విబిఈ, ఇక్కడ విబిఈ ఎక్కడైతే ఉందో ఇక్కడ విబిఈ ఉంది కదమ్మా, ఈ వోల్టేజ్ దిస్ విబిఈ voltage is maintained. Similarly, depends upon this voltage, this depends upon the voltage applied across the diode, the same voltage is maintained across this VBE is maintained. అట్లా అది మెయింటైన్ చేయటం వల్ల ఏంటంటే, అట్లా మెయింటైన్ చేయటం వల్ల మనకి వేరియేషన్ అనేది ఎక్కువగా రావట్లేదు. ఈ విబిఈ వేరియేషన్ అనేది ఎక్కువగా రావట్లేదు. ఎందుకని, బై మెయింటైనింగ్ దిస్ డయోడ్, బై ప్లేసింగ్ దిస్ డయోడ్, ద వేరియేషన్ అక్రాస్ దిస్ విబిఈ is very small. Why? Because we are placing one diode here. Okay, applying this KVL equation apply చేస్తాం. And Thevenin voltage is given by V Thevenin is equal to R2 by R1 plus R2 into VCC. R Thevenin is equal to R Thevenin or RB అనే అనొచ్చమ్మా దాన్ని, R1 R2 by R1 plus R2. Then this KVL equation, by making some KVL equation here, V Thevenin, this IB R Thevenin, VBE, this voltage, that is V Thevenin minus VBE plus VD minus IB R Thevenin minus REIE is equal to 0. Thereafter, by placing all the terms again, that is equal to this positive, these values I am going to place these values here like this, and IB R Thevenin plus RE into IE అంటే IB plus IC అది రాశాను. Therefore, V Thevenin minus VBE plus VD is equal to REIC plus R Thevenin plus RE into IB term. ఇక్కడ IB ఉంది, as well as this IB. I am taking that common term. We know that IC is equal to beta IB plus 1 plus beta into IC naught, this term. Therefore, IB is equal to this IB value, IB is equal to IC minus this term. కామన్గా తీసేసుకుంటాం. తీసుకొని ఈ ఐబీ టర్మ్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఈ ఐబీ టర్మ్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ అని చెప్పి ఇది రాస్తాం అనమాట. అది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే ఫైనల్గా మనకి ఇది వచ్చింది. లేకపోతే మీరు ఈ టర్మ్ వరకు సింప్లిఫై చేసినా చాలు. అది రాసి ఈ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఇట్లా వదిలేంటారు బాబు చాలు.
ఈ ఫైనల్ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ అని కూడా చెప్పక్కర్లేదు. ఇది రాసి మీరు ఎగ్జామ్లో వస్తే మీరు ఈ టర్మ్ రాసి వదిలేయండి, సరిపోయింది. ఓకేనా? ఈ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటాం. ఆ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్న తర్వాత ఐసీ టర్మ్ వి నో ది బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఐసీ వాల్యూ. ఆ బేసిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఐబీ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసి వదిలేండి, అంతే. ద వేరియేషన్ ఆఫ్ విబిఈ విత్ టెంపరేచర్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ ది వేరియేషన్ ఆఫ్ విడి. ఈ విబిఈ విడి ఉంది చూసారా? ఈ విబిఈ విడి టర్మ్స్ ఇక్కడ ఉండటం వల్ల వేరియేషన్ ఆఫ్ విడి, వేరియేషన్లో ఏదైనా వీడియోలో వేరియేషన్ తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, దట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ అపాన్ దిస్ విబిఈ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఏదైనా వేరియేషన్ వచ్చినప్పుడు కూడా ఈ టూ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్స్ అవుట్ అయిపోతాయి అనమాట. ద కరెంట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ సో దట్ ద కరెంట్ ఐసీ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్. ఇట్లా ఈ టూ టర్మ్స్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే, ఇట్లా ఈ టూ టర్మ్స్ ఉండటం వల్ల ఏమవుతుంది, రిమైన్స్ దిస్ ఐసీ టర్మ్, this collector current, output current is IC, remains constant in spite of variation in VBE. Here this one delta, there is change in VBE, then change in VD, change in temperature, this IC remains constant. But change in VBE minus change in VBE will leads to the change in VD cancels each other. ఇదిగోండి ఈ టర్మ్ రావటం వల్ల, ఈ టర్మ్ మిడిల్లో రావటం వల్ల ఏంటంటే, ఈ ఏదైనా వేరియేషన్ వచ్చినప్పటికి కూడా క్యాన్సిల్స్ ఈచ్ అదర్. దిస్ టర్మ్ డ్యూ టు దిస్ టర్మ్ దట్ వేరియేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి క్యాన్సిల్స్ అవుట్. అది ఇది మొత్తం సింప్లిఫై చేస్తే, ఐసీ వాల్యూతో సింప్లిఫై చేస్తే ఇది వస్తుందమ్మా ఫైనల్గా. ఓకేనా? ఈ టూ టర్మ్స్ని కామన్గా తీసుకొని, మీకు వచ్చిన ఈ టూ టర్మ్స్ని కామన్గా తీసుకొని ఫైనల్గా ఐసీలో ఒక వాల్యూ వేయండి. వాల్యూ వేసిన తర్వాత ఈ టూ టర్మ్స్ ఉండటం వల్ల కాంపన్సేషన్, ఏదైనా వేరియేషన్ వస్తే ఆ వేరియేషన్ క్యాన్సిల్స్ అవుట్ అవుతుంది అని చెప్పి చెప్పండి, చాలు, ఎనఫ్. ఓకే. Therefore, when VBE changes with change in temperature, VD changes, but they tend to cancel each other. Therefore, there is no variation in IC. Though there is variation in VBE variation వచ్చినప్పుడు కూడా అవి క్యాన్సిల్ అవటం వల్ల there is no change in the output current IC. Then our operating point remains in the stable state. Basic component is diode here. Diode compensation, diode is used in order to make the variation, though the variations is taking place with respect to this base and emitter terminal, that is VBE. ఈ డయోడ్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి కాంపన్సేటెడ్. ఈ VBE వేరియేషన్ని ఈ VD వోల్టేజ్ డయోడ్ కాంపన్సేట్ చేస్తుంది అనమాట. అది అప్పుడు మనకి ఫ్రూట్ఫుల్ కలెక్టర్ కరెంట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. అది in this way, this is the first compensation technique. Second compensation technique is same. Again, I am considering self bias circuit. And across this R2, ఎక్కడైతే మనం R2 పెట్టాం కదా, ఇది R, రెసిస్టెన్స్ R1, R2 దగ్గర డయోడ్ ప్లేస్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఆ డయోడ్ ప్లేస్ చేసి దీన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అనమాట. సిమిలర్గానే డయోడ్ కాంపన్సేషన్, వాట్ ఈస్ ది వై దిస్ డయోడ్ ఈస్ ప్లేస్డ్ మీన్స్ ఐసీ నాట్ వేరియేషన్ జరగకుండా ఉండటం కోసం అనమాట. ఐసీ నాట్ వేరియేషన్ అంటే రివర్స్ లీకేజ్ కరెంటు ఎక్కువగా లేకుండా ఉండటం కోసం ఐఎమ్ ప్లేసింగ్ ది డయోడ్ అక్రాస్ R2 పొజిషన్. సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్లో R2 పొజిషన్ చూసారా, అక్కడ ప్లేస్ చేస్తున్నాం ఈ డయోడ్ని. సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్లో R2 పొజిషన్లో ఉన్న పొజిషన్లో ఈ డయోడ్ని ప్లేస్ చేశాను. అది డయోడ్ డి అండ్ ద ట్రాన్సిస్టర్ ఆర్ ఆఫ్ ది సేమ్ టైప్ అండ్ ద సేమ్ ది మెటీరియల్. సో ద రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్ ఐసీ నాట్ ఆఫ్ ది ఐ నాట్ ఆఫ్ ది డయోడ్తో తీసుకుంటే ఐ నాట్ అంటాం. అదే ట్రాన్సిస్టర్ తీసుకుంటే ఐసీ నాట్ అని చెప్తాం. I naught of the diode will increases with temperature at the same rate as the transistor collector saturation current IC naught here. Therefore, IC is equal to this I. This I is equal to this flow of current. This flow of current I is equal to VCC minus VBE by VCC minus VBE by R. This resistance VCC minus VBE by R, that is approximately equal to VCC by R. The diode D is reverse biased by VBE. This voltage, this VBE voltage, this is going to be reverse biased here. Positive is connected to negative, is connected to positive, and positive is connected to ground. Therefore, it is in the diode is in the reverse bias condition. You know that in case of germanium transistor, VBE is 0.3 volt. So the current through the diode D is the reverse saturation current I naught.
And now base current IB is equal to I minus I naught. Base current across this base, this flow of current is I is equal to IB plus I naught. This is the, let it be, this is the total flow of current is this one. Total flow of current is this one, and it is divided here IB across the base and across the diode. Across the diode ఏమో I naught అనుకోండి, across the base ఏమో IB అనుకోండి, and the total current I is given by I is equal to IB plus I naught. ఈ టూ కరెంట్స్ తెలిస్తే ఇది రాస్తాంగా, అదే అనమాట ఇది. మీరేం కంగారు పడద్దు, మీరు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి చాలు. డెరివేషన్ పార్ట్ తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి అంతే. we know that the basic collector current IC is equal to beta IB plus 1 plus beta into IC naught. IC is equal to beta into I minus I naught. This beta IB అంటే ఎంత, IB వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ, IB వాల్యూ I minus I naught ఏగా. IB value is equal to I minus I naught. I am substituting this term here. IB is equal to IB plus I naught. From this IB is equal to I minus I naught. We know that IC is equal to beta IB plus 1 plus beta into IC naught. After substituting this value here, then IC is equal to beta into I minus I naught plus 1 plus beta into IC naught. If beta term is very much greater than 1, therefore IC is equal to beta IB minus beta I naught, this term, plus beta IC naught. I is almost constant, and if I naught of diode D, I naught of diode D and the IC naught of the transistor track each other. IC naught, these two terms track each other. These two terms will track each other over the operating temperature ranges. Then IC naught, this IC will remains constant. This IC will remains constant. Therefore, if I naught and IC naught are equal, these two terms are equal అనుకుంటే ఈ టూ టర్మ్స్ క్యాన్సిల్ అయ్యగా. అప్పుడు ఏముంటుంది, టోటల్ కలెక్టర్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఐ అని చెప్తే సరిపోతుంది అనమాట. ఇది ఇన్ దిస్ వే ఫస్ట్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చెప్తారు, మనకు కావాల్సిన ఈక్వేషన్, మనకు బేసిక్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. ఆ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ తీసుకొని ఫైనల్గా ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఐ అని చెప్తాం. ఈ టూ సాచురేషన్, రివర్స్ సాచురేషన్ కరెంట్స్ ఇన్ డయోడ్ ట్రాన్సిస్టర్ కాంపెన్సేట్ అవుతుందని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. ఆ టూ ట్రాకింగ్ ఈచ్ అదర్ అనమాట. ట్రాకింగ్ ఈచ్ అదర్ అంటే దోస్ టూ వాల్యూస్ ఆర్ గోయింగ్ టు, ఏదైనా ఒక పారామీటర్ వేరీ అయితే ఇంకో పారామీటర్ కూడా వేరీ అవుతుంది. ఆ రెండు పారామీటర్స్ క్యాన్సిల్స్ అవుట్ ఈచ్ అదర్. దేర్ ఫోర్ ఫైనల్ టర్మ్ ఇస్ ఐసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీటా ఐ అని చెప్పి చెప్తాం అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ అబౌట్ diode compensation for instability due to the IC naught variation. This is second circuit diagram. Third one థర్మిస్టర్ కాంపన్సేషన్. దీనిలో ఏమి ఉండదమ్మా, దీనిలో కూడా ఏంటంటే ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ పార్టే చూసుకోండి. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఆ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఏమీ లేదు. థర్మిస్టర్ కాంపన్సేషన్, దిస్ ఇస్ ది thermistor. I am going to place this thermistor across this collector terminal, across this VCC terminal as well as this emitter terminal దగ్గర ఒక థర్మిస్టర్ పెడతాను. అగైన్ సర్క్యూట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఎట్లా ఉంది, సెల్ఫ్ బయాస్ కండిషన్ R1 R2 RC RE. ఇక్కడ ఈ VCC దగ్గర నుంచి ఈ IE దగ్గర, ఈ ఎమిటర్ టెర్మినల్ దగ్గర ఒక థర్మిస్టర్ పెడతాను. ఆ థర్మిస్టర్ ఈ RT అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ దానిలో ఏం చేస్తాను, నెక్స్ట్ సెన్సిస్టర్ కాంపన్సేషన్. సేమ్ సెల్ బయాస్ సర్క్యూటే తీసుకుంటాను. ఈ R1 ప్లేస్లో ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్ R1 ఉంటుంది. ఈ R1 ప్లేస్లో RT పెడతాను. దీన్ని సెన్సిస్టర్ అని చెప్పి చెప్తాను అనమాట. సెన్సిస్టర్ ఏమో పాజిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది, థర్మిస్టర్ ఏమో నెగిటివ్ టెంపరేచర్ కోఎఫిషియంట్ మీద ఆపరేట్ అవుతుంది అనమాట. This method of transistor compensation uses temperature sensitive resistive element, that is thermistor. It has a negative temperature coefficient. Its resistance decreases exponentially with increase in temperature. By increasing the temperature also, its resistance is going to be decreases. That is the basic principle for NTC. NTC negative temperature coefficient basic principle adanamata. And thermistor is connected between emitter terminal as well as between the VCC. ఈ కన్స్ట్రక్షన్ పార్టే చెప్తున్నారు మమ్మల్ని. ఐసీ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్ అండ్ ఆర్టీ డిక్రీజెస్ విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్. దిస్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్టీ డిక్రీజెస్ బై ఇంక్రీజ్ ఇన్ ది టెంపరేచర్. ఈ థర్మిస్టర్ ఉండటం వల్ల ఏంటంటే ఈ ఆర్టీ వాల్యూ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు కూడా టెంపరేచర్. దేర్ ఫోర్ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ది ఆర్ఈ, దేర్ ఫోర్
current flowing through the ఈ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అవుద్ది కదా. దేర్ ఫోర్ అక్రాస్ దిస్ ఎమిటర్ సైడ్ దిస్ ఆర్ఈ గెట్స్ దిస్ this flow of current is high across this emitter due to the increase in the, therefore current flows through the RE increases with the increase in the voltage drop across this. Due to the increase in the voltage drop across RE, emitter is made more positive. This emitter is made more positive, which reduces the forward bias voltage VBE. VBE is going to be reduced. This VBE voltage is going to be, ఇక్కడ ఈ డ్రాప్ ఎక్కువైంది అనుకున్నాము, ఈ డ్రాప్ అనేది తగ్గిద్ది అనమాట. అదే VBE is more which reduces the VBE and hence IB reduces. ఈ బేస్ కరెంట్ అనేది తగ్గిద్ది అనమాట. VBE తగ్గితే ఆటోమేటికలీ దిస్ బేస్ కరెంట్ ఆల్సో డిక్రీజెస్. Therefore, we know the basic equation, that is IC is equal to beta IB plus 1 plus beta into IC naught. As IC naught increases with temperature, IB decreases and hence IC remains fairly constant. IB, this ICB naught increases with temperature. ICB naught reverse saturation current ను ఇంక్రీజ్ అయినప్పటికి కూడా నాకు ఐబీ డిక్రీజ్ అవటం వల్ల ఏంటంటే ఐసీ రిమైన్స్ కాన్స్టాంట్గానే ఉంటుంది. ఈ పారామీటర్స్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ తీసుకుంటామమ్మా. ఫస్ట్ ఈ టర్మ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఈ రెసిస్టర్ తీసుకుంటారా బాబు. రెసిస్టర్ ఈ ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ అనేది హైగా ఉంటుంది అని చెప్తాం. ఈ రెసిస్టర్ ఆర్టీ తీసుకుంటున్నాను. తీసుకుని ఇది ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల దిస్ డ్రాప్ ఈస్ హై. Therefore, this drop is going to be decreased. If this drop decreases means IB value decreases. IB value decreases means automatically that IC, the output current is going to be increases. Only this is the point you are supposed to discuss. Okay. యాజ్ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఇక్కడ ఫైనల్గా నేను ఇట్లా ఒక ఈక్వేషన్ రాస్తాను. ఆ ఈక్వేషన్ చూసుకున్నా మీకు ఎంటైర్ సర్క్యూట్ ఆపరేషన్ అర్థమైపోయిందమ్మా. ఇది ఒక్కసారి మీరు గో త్రూ తీసుకోండి. టెంపరేచర్ ఇంక్రీజెస్, ఆర్టీ థర్మిస్టర్ రెసిస్టెన్స్ డిక్రీజెస్, ఐ ఇంక్రీజెస్ అక్రాస్ ఆర్టీ, ఐ ఇంక్రీజెస్ అక్రాస్ ఆర్బి, అక్రాస్ దిస్ ఐ ఇంక్రీజెస్ అక్రాస్ ఆర్ఈ, వోల్టేజ్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఆర్ఈ ఇంక్రీజెస్. ఇది ఆర్ఈ అమ్మా, ఇది ప్రింట్ సరిగ్గా రాలేదు, ఒకసారి చూసుకోండి. ఇది ఆర్ఈ వోల్టేజ్ current increases across RE. This voltage drop across RE increases. Reverse bias emitter junction will take place. Forward voltage minus reverse voltage. Forward voltage as well as this reverse voltage will leads to the decrease in the VBE. Then this IC value, the maximum increase in the IC value decreases and it is going to be maintained in the constant position. Okay. Final one is sensistor compensation technique. This is same self bias circuit. Sensistor is maintained here, R2, RC, RE. This method of transistor compensation uses temperature sensitive resistive element, that is sensistor. It has a positive temperature coefficient. Its resistance increases exponentially with increase in the temperature. In the self bias circuit, R1 is replaced by sensistor RT here. Now RT and R2 are the two resistors of the potential divider method lo two resistors la act chestundi anamata. As temperature increases, RT increases, which decreases the current flow through it. ఈ టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఈ ఆర్టీ అనేది ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఫ్లో ఆఫ్ కరెంట్ ఏమైంది, డిక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. ఈ రెసిస్టర్ వాల్యూ హైగా ఉండటం వల్ల flow of current decreases. Therefore, this transistor is going to be safeguarded from the high increase in the current level by using this sensistor. Decreases the current flow through it, hence current through R2 decreases, which reduces the voltage drop across it. Temperature increase aithe RT increase avutundi, current flow decrease avutundi, current across R2 decreases, voltage drop decreases, VBE decreases, then IB decreases and IC is going to be decreases. Therefore, this IC is maintained at constant level. This IC is going to be maintained. Entire circuit operation is this one. Please go through this one. Entire circuit operation is this one. అదే ఇక్కడ మనం మళ్ళీ నొటేషన్ ఇన్ థియరిటికల్ పార్ట్లో చెప్పాం మళ్ళీ అంతే. Thermal stability of a transistor is defined as the ability of the transistor to avoid thermal runaway condition. The metal sheet that helps to dissipate the heat from the transistor
నోన్ యాజ్ హీట్ సింక్ అంటాం అనమాట. ఏదైనా హీట్ సింక్స్ ఇట్లాగా థర్మల్ రన్ అవే జరగకుండా ఉండాలంటే ట్రాన్సిస్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు అబ్జర్వ్ దట్ హీట్. హీట్ ఏదైనా ఉంటే మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు వోల్టేజ్ రెగ్యులేటర్లో బ్యాక్ సైడ్ చూస్తే మీకు ఒక బ్లాక్ కలర్ పోర్షన్లో బ్లాక్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ కనిపించిందమ్మా. కనిపించిందా మీరు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసేటప్పుడు? రెగ్యులేటర్ పవర్ సప్లై బ్యాక్ సైడ్ కానీ ఏదైనా ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్, మనం అన్ని ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ సిఆర్ఓ లోపల లోపల చూసారు కదా ఫస్ట్లో, మీరు సిమెంట్స్ లెవెల్ వాటిలో చూసారు కదా, బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాయి కదా బ్లాక్ కలర్లో కోటెడ్ మెటీరియల్ ఉంటుంది అనమాట, లేకపోతే అల్యూమినియం మెటీరియల్తో ఉంటుంది అనమాట కోటెడ్ మెటీరియల్. అవే హీట్ సింక్స్గా యాక్ట్ చేస్తాయి అనమాట. ఇట్ ఈస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు అబ్జర్వ్ ది మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ది ఎలక్ట్రానిక్ డివైజెస్. అది అది థర్మల్ స్టెబిలిటీకి, థర్మల్ స్టేబుల్గా ఉండటానికి థర్మల్లీ ఆల్ ది ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి స్టెబిలైజ్డ్ బై మెయింటైనింగ్ దోస్ హీట్ సింక్స్ హియర్. Heat sinks avoids thermal runaway condition. In this is the these are the circuits you are supposed to memorize, as well as these are important for the external point of view. Okay, please go through these circuit diagrams. Only circuit diagrams నేర్చుకోండి. తర్వాత థియరిటికల్ పార్ట్లో ఏదైతే కీ పాయింట్స్ ఉన్నాయో ఆ కీ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇవాళ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి అమ్మా. ఇంకా ఎంతో లేదు టైం మనకి. ఇవాళ నుంచే స్టార్ట్ చేయండి, ప్రాక్టీస్ చేయడం మొదలు పెట్టండి. ఫస్ట్ 3 స్టెబిలైజేషన్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకోండి. తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్, ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఒకసారి చూసుకోండి. మీరు చూస్తే మీకు అర్థమైద్ది. మీరు ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే భయపడాల్సిన పని లేదు. ఓన్లీ సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లమ్సే ఇస్తారు. చిన్న స్మాల్ కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ వేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఆపరేటింగ్ పాయింట్ క్యూ కనుక్కోవచ్చు. వీటి నుంచి ఆపరేటింగ్ పాయింట్ క్యూ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? విసిసి ఐసీ వాల్యూని బట్టి చేస్తాం. ఆర్బీ వాల్యూ కావాలి, ఐసీ వాల్యూ కావాలి, వీసీ వాల్యూ కావాలి. మనకు ఆపరేటింగ్ పాయింట్ క్యూ అనేది తెలుస్తుంది అనమాట. అది ఆపరేటింగ్ పాయింట్ క్యూ అంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మెయింటైన్డ్ అట్ 6 volts and 1 milliamps అని చెప్పి చెప్తాం అంతే. ఒకసారి ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి. గివెన్ డేటా రాసుకోండి. ఆ గివెన్ డేటాకి అప్లికబుల్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట ఈ ఈక్వేషన్స్ అన్ని. స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దిస్ ఈస్ ద స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఫర్ ఫిక్స్డ్ బయాస్కి ఇది రాస్తాం. స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఫర్ కలెక్టర్ టు బేస్ బయాస్కి ఇది రాస్తాం. ఓకే, అట్లనే దీనిలోనే స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్ ఎస్ ఫర్ సెల్ఫ్ బయాస్ అన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు ఏముంటుంది? 1 కదా, అది కూడా రాయొచ్చు. నెక్స్ట్, ఫైండ్ ది ఎమిటర్ కరెంట్ ఫర్ ది ట్రాన్సిస్టర్ విత్ సెల్ఫ్ బయాస్ సర్క్యూట్ హ్యావింగ్ అన్ని పారామీటర్స్ ఇచ్చేస్తారు. మీకు VThevenin RThevenin తెలిస్తే ఈ సర్క్యూట్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని దానికి కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేసుకొని ఐబీ వాల్యూ, ఐఈ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది. సిమిలర్లీ దిస్ వన్ ఆల్సో ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ఇస్తారు. దానిలో ఫైండ్ అవుట్ మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఆఫ్ ఆర్సీ. ఈ వాల్యూ ఆర్సీ వాల్యూ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటారు అనమాట. ఓకే, దానికి కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ వేస్తాం. మనం ఐబీ వాల్యూ తెచ్చుకుంటాం. ఐబీ వాల్యూ నుంచి నెక్స్ట్ ఐసీ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. కేవీఎల్ ఈక్వేషన్ నుంచి ఆర్సీ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఫైనల్గా. సిమిలర్గా ఇట్లానే క్యూస్ అండ్ కండిషన్స్ ఆఫ్ కరెంట్స్ అండ్ కలెక్టర్ టు ఎమిటర్ వోల్టేజ్ ఇవి కూడా ఇస్తారనమాట. ఇవి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. గివెన్ డేటా రాస్తే, మీరు కరెక్ట్గా రాస్తే మీకు ఇచ్చిన డేటా మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది. సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్లు అన్నీ రాస్తే మీకు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తుంది అనమాట. తెలిస్తే సబ్స్టిట్యూషన్ ప్రాబ్లమ్సే ఇస్తారు. మీకు అర్థం కావట్లేదు, ఎక్కడి నుంచో దారుణమైన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఇవ్వరు. సబ్స్టిట్యూషన్ టైప్ ప్రాబ్లమ్సే ఇస్తారు సెకండ్ ఇయర్లో. థర్డ్ ఇయర్ ఫైనల్ ఇయర్లోనే కొంచెం సబ్స్టిట్యూషన్ కంటే బియాండ్గా వెళ్తారు. అది అర్థం చేసుకొని ప్రిపేర్ అవ్వండి సరిగ్గా. ఇది ఒక ప్రాబ్లమే కొంచెం డెప్త్ ఉంటుంది, అది ఒక్కటిసారి చూసుకోండి. ప్రాబ్లమ్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. డ్యామ్ షూర్గా వచ్చే మార్క్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అటెంప్ట్ చేస్తే. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఫెట్స్ చూస్తాం, ఆ తర్వాత క్లాస్లో యాంప్లిఫైర్స్ చూస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, I have given this material yesterday. Please go through this one. Please take it that material in the printout format. Printout తీసుకొని చదవండి. అదే బెనిఫిషియల్. అంతేగాని మీరు స్మార్ట్ ఫోన్లో చదివితే అంత గాల్లో చదివినట్టే ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ అట్ ఆల్ యూస్ఫుల్. Okay students, I am ending the session. You can leave now. Thank you one and all.